Welcome to eLearn with Vijayagiri. This is a video series which explains crop production and management. It is based on the science first chapter of CBSE 8th standard textbook. This is the first video, and in this video we are discussing about agricultural practices in India, crops in India, and also the classification of crops. CBSE എട്ടാം തരത്തിലെ സയൻസ് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു വീഡിയോ സീരീസാണ് ഞാൻ ഇതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത്. ഇത് ഒന്നാമത്തെ വീഡിയോ ആണ്. ഇതിൽ ഇന്ത്യയിലുള്ള അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രാക്ടീസസും ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ള വിവിധതരം ക്രോപ്പുകളെക്കുറിച്ചും അവയുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനെക്കുറിച്ചുമാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് we can discuss food. You are very much familiar with food. You know that all living organisms require food. Plants can make their food themselves. How they are making their food? It is by the process of photosynthesis. നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്താണ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എന്നുള്ളത്. ഗ്രീൻ ലീഫി പ്ലാന്റുകൾ സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അവ മണ്ണിൽ നിന്നും വലിച്ചെടുക്കുന്ന വെള്ളവും ധാതുക്കൾ മിനറലുകളും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ചേർത്ത് ഗ്രീൻ ലീഫിൽ കാണുന്ന ക്ലോറോഫിൽ എന്ന പിഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ സഹായത്താൽ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രവൃത്തി, ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി, that is known as photosynthesis. So what is photosynthesis? It is the process of making glucose using carbon dioxide, water and minerals. In the presence of sunlight with the help of the green pigment chlorophyll. With this process, plants can make their own food. But animals, including humans, cannot make their own food. They depend on plants for their food. മനുഷ്യരടക്കമുള്ള എല്ലാ മൃഗങ്ങളും ഡയറക്റ്റ്ലി ഓർ ഇൻഡയറക്റ്റ്ലി ചെടികളിൽ നിന്നാണ് അവർക്ക് വേണ്ട ഭക്ഷണം കണ്ടെത്തുന്നത്. Animals, including humans, depend on plants directly or indirectly for their food. Why do we have to eat food? A food is something that provides nutrients. It provides us with a range of nutrients like vitamins, protein, minerals, fat, fiber, carbohydrates, etc. So food will provide us a lot of nutrients, and these nutrients provide us energy. So we will get nutrients from the food that we have taken, and that nutrients will provide us energy. The energy from the food is utilized by organisms for carrying out their various body functions. നമ്മുടെ ശരീരം ഒരുപാട് ഫങ്ഷൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
പല ഫങ്ഷൻസും നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. നിങ്ങൾ ഓടുന്നു, നടക്കുന്നു, കളിക്കുന്നു, പഠിക്കുന്നു, ഇതിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എനർജി ആവശ്യമാണ്. അതേസമയം നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ശ്വസിക്കുന്നു, എപ്പോഴും ശ്വസിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ കളിക്കുമ്പോഴും പഠിക്കുമ്പോഴും ഉറങ്ങുമ്പോഴും ഒക്കെ ശ്വസിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ കഴിച്ച ഭക്ഷണം ശരീരത്തിനകത്ത് വെച്ച് ദഹിക്കുന്നു. ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ അറിയാതെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ശരീരം ദൈനംദിനം എപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളാണ്. So energy from the food is utilized by organisms for carrying out their various body functions such as digestion, respiration, excretion, etc. And we human beings get our food from plants or animals or from both. And this food will provide us enough nutrients, and the nutrients will give us energy to do these body functions. So all of us need food for carrying out our various body functions. And you know that there is a large number of people in our country. Then how can we provide food to a large number of people in our country? Then it has to be produced on a large scale. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും എന്ത് വേണം? ഭക്ഷണം വേണം. എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ ജോലി ചെയ്യാൻ, അവരവരുടെ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ എനർജി വേണം. ഫോർ ദാറ്റ് എനർജി ഹി നീഡ് ഫുഡ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം നമ്മൾ എത്തിക്കണം. ഭക്ഷണം, പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യമല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത്, പ്രൊഡക്റ്റുകളുടെ കാര്യം. നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ധാന്യങ്ങൾ കിട്ടണം. അരി വേണം, കടല വേണം, ചെറുപയർ വേണം, പച്ചക്കറികൾ വേണം. നമുക്ക് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ വേണം. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അടുക്കളയിൽ പോയി നോക്കൂ, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അടുക്കളയിൽ പോയി നോക്കൂ, അമ്മയോട് ചോദിച്ചു നോക്കൂ. നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസത്തെ ഭക്ഷണം, ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം ആവശ്യമാണെന്ന്. There is a variety of food items. So to provide food to this large number of people, we have to produce food in a large scale. വലിയ അളവിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. How can it be made? എങ്ങനെ അത് നമുക്ക് സാധ്യമാവും? Then the field of science known as agriculture will help us. It is the science and art of cultivating plants and livestock. നമുക്ക് ചെടികൾ ഒരുപാട് വളർത്തണം. നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ, ധാന്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ, വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ടാക്കാൻ, ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരുപാട് ചെടികൾ വളർത്തണം. അതിനെ സയൻറ്റിഫിക്കായി നല്ല രീതിയിൽ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്ന സയൻസിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചാണ് എന്ത്? അഗ്രികൾച്ചർ. So agriculture is the science and art of cultivating plants and livestock. It was the key development in the rise of human civilization, whereby farming created food surpluses that enabled people to live healthy. നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ആൾക്കാരായി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കാൻ നമുക്കൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫുഡ് സർപ്ലസായി വേണ്ടത്ര ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഫാക്ടറാണ് അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ഹ്യൂമൻ സിവിലൈസേഷൻ ഡെവലപ്ഡ്. നമ്മളുടെ ഈ സാമൂഹിക ജീവിതം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ തന്നെ കാരണമായിട്ടുള്ള കീ ഫാക്ടറാണ് അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. Then what is agriculture? Agriculture is the process of producing food, feed, fiber and many other desired products by the cultivation of certain plants and the raising of domesticated animals. വളർത്തുമൃഗങ്ങളുടെ സഹായത്താൽ, വളർത്തുമൃഗങ്ങളിൽ നിന്നും വളർത്തുമൃഗങ്ങളുടെ സഹായത്താൽ അവരെ പരിപാലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ വീടുകളിൽ, നിങ്ങൾക്കറിയാം പശുക്കൾ, ആടുകൾ, ഒരുപാട് വളർത്തുമൃഗങ്ങളുണ്ട്.
ചെടികൾ വച്ചുപിടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ലാർജ് സ്കെയിലിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അഗ്രികൾച്ചർ ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് producing food, feed, fiber and many other desired products by the cultivation of certain plants and the raising of domesticated animals. What is the importance of agriculture in India? It is the soul of rural India. Agriculture is the soul of rural India. It plays a vital role in India's economy, and also the principal means of livelihood is agriculture for more than 58% of rural households. ഇന്ത്യയുടെ ജനസംഖ്യയുടെ 58% കൂടുതൽ ആൾക്കാർ അവരുടെ ജീവിതത്തിന്, നിത്യജീവിതത്തിന്, വരുമാന മാർഗത്തിന് ആശ്രയിക്കുന്നത് എന്തിനെയാണ്? അഗ്രികൾച്ചറിനെ. So it plays a vital role in India's economy, and also it is the soul of rural India. Did you know that India is the largest producer of bananas and mangoes in the world, and also the second largest producer of wheat and rice? Thus, agriculture becomes the backbone of our country's economy. Ever since the Green Revolution, we have started cultivating a variety of crops, and it includes fruits, vegetables, flowers, grains, etc. In India, all these are produced in a large scale. Then we are saying crops. Then what is crops? What is a crop? When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, then it is called crop. What is crop? When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, then it is called crop. You may have seen the paddy fields in your village. നെൽപ്പാടങ്ങൾ ഒരുപാട് കണ്ണെത്താ ദൂരത്തോളം നിരന്ന് നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരുപാട് വാഴക്കൃഷികൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാം. ഇതൊക്കെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ ഒരുപാട് കൂടുതലായി ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ്. It is cultivated in a vast area, and there we are cultivating only one particular type of crop. ഒരു തരത്തിലുള്ള paddy field means there is only paddy. നെൽവയലുകൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. It is called a crop. So when plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. Crops are of different types like cereals, vegetables, fruits, flowers, grains, etc. And these can be classified on the basis of the season in which they grow. ഏത് സീസണിലാണ് ഈ പറയുന്ന പർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്രോപ്പ് വളരുന്നത്, കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, കൃഷി ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനനുസരിച്ച് we can classify the crops. So these crops can be classified on the basis of the season in which they grow. In India, there are mainly two types of crops based on the season. They are kharif crop, it is in the rainy season, and the second one is rabi crop, it is cultivated in the winter season. So how many types of crops are there in India? There are mainly two types of crops based on the season. They are kharif crop, which is cultivated in the rainy season, and rabi crop, which is cultivated in the winter season. Now we can
go through the features of kharif crop. It is cultivated in the rainy season. We have already said that. So it is also known as monsoon crops or autumn crops. It is done between the months of June to September. More precisely, kharif crop is sown in June-July months and harvested in September-October months. It requires a lot of water, and rice, maize, cotton, etc. are examples for kharif crop. So what are the features of kharif crop? It is cultivated in the rainy season, so it is known as monsoon crop or autumn crop. It is done between the months of June to September. Generally, it is sown in June-July months and harvested in September-October months. It requires a lot of water. Rice, maize, cotton are examples for kharif crop. Next one is rabi crop, and it is cultivated in the winter season and harvested in the spring season, so it is also known as spring crops. It is done between the months of October to March. It is sown in October-November months and harvested in April-May months. It requires warm climate to germinate and cold climate to grow. Wheat, gram, pea, mustard are examples for rabi crops. So, rabi crop is the one which is cultivated in winter season. They are harvested in the spring season, so it is also known as spring crops. It is done between the months of October to March. Generally, it is sown in October-November months and harvested in April-May months. It requires warm climate to germinate and cold climate to grow. Wheat, gram, pea, mustard are examples for rabi crop. Basic practices of crop production. Cultivation of crops involves several activities undertaken by farmers over a period of time. ഒരുപാട് കാലം കർഷകർ ചെയ്യുന്ന പല പ്രവൃത്തികൾ കൂടിച്ചേർന്നാണ് കൃഷി ഉണ്ടാവുന്നത്. So cultivation of crops involves several activities undertaken by farmers over a period of time. You may notice the activities done by a gardener to nourish your garden. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിന് മുന്നിൽ ഒരു പൂന്തോട്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ആ പൂന്തോട്ടത്തിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ഒരു ഗാർഡനർ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ഗാർഡനിൽ ചെയ്യുക? What he will do? He will loosen the soil. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോയി മണ്ണൊക്കെ ഇളക്കി കൊടുക്കും. ആഡ് manure, വളമിട്ട് കൊടുക്കും. വാട്ടർ ഇറ്റ്, നനച്ചു കൊടുക്കും. and protect it from weeds. അതിനെ കളകളിൽ നിന്നും പായലുകളിൽ നിന്നും ഒക്കെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തും. So these are the activities done by a gardener or a farmer in his garden or farm. These activities or tasks are referred to as agricultural practices. ഒരു ഫാർമർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃഷിയിടത്തിൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്? അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രാക്ടീസസ്. The activities or tasks that are done by a farmer in his farm are referred to as agricultural practices. Okay. Now what are the agricultural practices? First one is preparation of soil. മണ്ണ് പാകപ്പെടുത്തി എടുക്കണം. ഒരു കൃഷി ഇറക്കാൻ ആവശ്യമായ രീതിയിൽ കൃഷിയിടത്തിലെ മണ്ണിനെ പാകപ്പെടുത്തിയെടുക്കുക. പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് സോയിൽ. ദെൻ
സോയിങ്. പാകപ്പെടുത്തിയ മണ്ണിൽ വിത്ത് വിതയ്ക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് സോയിങ്. ദെൻ ആഡിങ് മാനുവർ ആൻഡ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ്. വളങ്ങൾ, കീടനാശിനികൾ ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ആവശ്യത്തിന് വളമിടേണ്ട സമയത്ത് വളമിടണം. കീടനാശിനികൾ തളിക്കേണ്ട സമയത്ത് കീടനാശിനികൾ തളിക്കണം. ദെൻ ഇറിഗേഷൻ. ആവശ്യത്തിന് ജലം എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം. കൂടാനും പാടില്ല, കുറയാനും പാടില്ല. എത്രയാണോ ആ പർട്ടിക്കുലർ ക്രോപ്പിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ജലലഭ്യത, അത്രയും ജലലഭ്യത ഉറപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് ഇറിഗേഷൻ. പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫ്രം വീഡ്സ്. നിങ്ങൾ പാടത്തൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെൽച്ചെടികൾക്ക് ഇടയ്ക്ക് ചെറിയ 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 കുഞ്ഞു ചെടികൾ, വലിയ ചെടികളൊക്കെ വളർന്നിട്ടുണ്ടാവും. അതിനെയൊക്കെ പറിച്ച് കളയണം. പായലുകളെയൊക്കെ കളയണം. സോ വി ഹാവ് ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് അവർ ക്രോപ്സ് ഫ്രം വീഡ്സ്. ദെൻ ഹാർവസ്റ്റിംഗ്. കൃത്യസമയത്ത് വിളവെടുപ്പ് നടത്തണം. ദാറ്റ് ഈസ് ഹാർവസ്റ്റിംഗ്. നമ്മൾ ഹാർവസ്റ്റ് ചെയ്തു, നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കിട്ടി. നെല്ലാണെങ്കിൽ നെല്ല്, ഗോതമ്പാണെങ്കിൽ ഗോതമ്പ്. വി ആർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഇറ്റ് ഇൻ എ ലാർജ് സ്കെയിൽ. വലിയ തോതിലാണ് നമ്മളതിനെ കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഹാസ് ടു ബി സ്റ്റോർഡ്. അതിന് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? സ്റ്റോർ ചെയ്യണം. സോ ദാറ്റ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഈസ് സ്റ്റോറേജ്. സോ ദീസ് ആർ ദ 7 basic practices of crop production. What are they? First one is preparation of soil. Second one, sowing. Third one, adding manure and fertilizers. Fourth one, irrigation. Fifth one, protection from weeds. Sixth one, harvesting. And the last one, storage. Now we have to discuss basic practices of crop production in detail. That will be explained in the next class. Thank you. If you like this video, do share to your friends.